Ukrainian President Volodymyr Zelensky landed in the United Kingdom on Wednesday, embraced by Prime Minister Rishi Sunak at the airfield. The two then sped to 10 Downing Street to set the tone for the visit. Mr. Zelensky, do you want British fighter jets next? Ukraine's desperate need for heavy weapons ahead of an expected Russian winter offensive. It's a privilege to have you here, Vladimir. We want to stand by you throughout this conflict and ensure that you're victorious. Thank you so much, Richard, for inviting me. It's a rare trip abroad for the Ukrainian leader in the midst of a war. Many expected Zelensky to flee for his life after Russian forces stormed into his country last year. But he remained in Kiev, a symbol of Ukrainian resistance, as his fighters first blunted Moscow's onslaught and then began to roll back the Russian advance. Zelensky is known to have left his country only once since the invasion to visit Washington in an appeal for weapons and support. He's now in London for the same purpose. He spoke to the British Parliament, thanking them for providing Kiev with arms and training. We know Russia will lose. And he upped his request for hardware, seeking combat jets. The UK is already training Ukrainian pilots in advanced fighter aircraft, but London has not said whether or not they'd provide the planes along with the instruction. Zelensky toured a UK military base where Ukrainian soldiers were learning to operate British Challenger tanks. These are but some of the Western weapons in the pipeline. Germany, Denmark, and the Netherlands are planning to send more than 100 Leopard 1 tanks to Kyiv. Germany's defense minister on Wednesday said a battalion of more modern Leopard 2 tanks would go to Ukraine in the first 3 to 4 months of the year. Zelensky's visit to the UK, including a meeting with King Charles at Buckingham Palace, comes a day after ominous warnings from the battlefield. Ukraine's national security chief Alexei Danilov told reporters this week Russian forces were likely to attack in Zaporizhzhia in the south and possibly make a new push in the eastern Kharkiv region as well. Danilov said he expected Russia needed to show territorial gains as the one-year anniversary of what Moscow calls a special military operation approaches on February 24th, after a year of humiliating military setbacks. And while Danilov said Western tanks were helpful, the country faced a pressing shortage of ammunition, particularly 155mm shells, telling reporters, quote, "Because if you have weapons but nothing to fire, then this is a challenge." President of Ukraine. Good afternoon, Your Majesty. Good to see you. Good to be able to welcome you here on this occasion. Thanks so much. Great honor to be here. Thank you for the fine time for me. Well, we've all been worried about you and thinking about your country for so long. I can't tell you. Thanks so much. Anyway, I hear you had to address both houses of Parliament just now. So. Yeah, what they are so big support. Thanks so much. Wonderful. I'm so glad. Anyway, come and have a seat here. We'll be right here.
Згідно плану підготовки танкових підрозділів, командир команди підполковник Костельняк. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Ви для нас всі абсолютні герої. І я хочу подякувати інструкторів Великої Британії за те, що допомагають, посилюють нашу державу і вашим колегам військовим в Британії. Також хочу подякувати. Хочу сьогодні нагородити деяких з вас героїв, але ви знаєте, що ви абсолютно для нас всі найкращі. Від вас залежить стійкість нашої армії, нашої держави, нашого суверенітету, за те, що ви бороните нашу державу. Великий вам уклін. Дякую за високий рівень навчання, тому що нам сказали, що навчайтесь ви швидко, на високому рівні. Це приємно почути. Дякую ще раз і ще раз від цієї нашої держави. Вам велика вдячність. Слава Україні! Thank you very much. No, let me just say to them, if you translate for me, can I just say to them that it is a privilege for us to have all of you here. Велика честь, що ви всі тут, каже прем'єр-міністр. You can translate if you want. And so your courage is inspiring to us, and the courage of your families is inspiring to us, and we will be there to support you till the end and until you are victorious. Ваша сміливість – це натхнення для нас. Сміливість вашої родини – це натхнення для вас. І ми будемо тут для вас, щоб допомогти вам досягнути вашої цілі. And my team tell me that you're learning so quickly that you're even better than them after a few weeks. Моя команда каже, що ви настільки швидко і якісно читаєте, що ви за декілька тижнів стали краще, ніж вони. Thank you very much, my friends. Слава Україні! Героям слава! Маю велику честь, що прем'єр-міністру Ріші Сунаву за те, нас абсолютні герої. І я хочу подякувати інструкторів деяких з вас героїв, але ви знаєте, що ви обрали великий вам уклін. Дякую за високий рівень навчання, тому що нам ще раз цієї нашої держави. Героям слава! Каже прем'єр-міністр. You can translate if you want. And so your courage is inspiring to us, and we will be there to support you till the end and until you are victorious. Сміливість вашої родини – це натхнення для вас. І ми будемо тут для вас, щоб допомогти. Congratulations. Українському народу. Олександр Андрійович, дякую за службу. Служу українському народу. Служу українському народу. Дякую за службу. Олександр Андрійович, дякую за службу. Служу українському народу. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. А все добре. Думаєш? Ми продовжуємо з того місця, де ми зупинилися. Thank you so much. Thank you. Great pleasure. کەناڵی BK4 لە خەمی هەمووان
کۆکەرەوەی کوردان لە تاراوگا بەگشتی لە ئەوروپا و بەریتانیا. کەناڵی BK4